Venus էլեկտրոնիկ խանութ սրահներում սպասվում են զովացնող զեղչային տեղումներ։ Venus։ Միգուցե եւս մեկ Ես երկու հարց ունեմ, առաջին հարցս ուղղում է Թոնի Ֆադերի եւ Դոնա Ստրիկլենդին։ Նախ ուզում եի ճշտել ինչն է ձեզ ներշնչել հայտնագործություններ կատարել, մասնավորապես Թոնի Ֆադերը հայտնագործել է iPod-ը, ինչով է ներշնչվել։ Երկրորդ հարցս Քրիս Ռապլին է ուղղում, արդյոք կա հետազոտություն, թե առաջիկա օրինակ 10 տարում կլիմայի փոփոխությունները ինչ բացասական ազդեցություն կթողնեն աշխարհի վրա, մասնավորապես եթե կան թե որ երկրները ավելի հարվածի տակ կհայտնվեն։ There are two questions. First question is about the source of inspiration, specifically what has been your sources of inspiration that you have invented what you have invented, especially iPod by Tony Fadel and also Donna Strickland. What's been the inspiration for your invention? And the second question is addressed to Chris Rapley. It's related to the upcoming decade in terms of climate change. What do you think, what are going to be the most hazardous events that might happen, and which countries specifically are going to be exposed to those more? Okay, well, for me, source of inspiration is really problems. So I look for pain, and I look for to solve with painkillers. So I'm always looking for problems and real problems that affect a lot of people, and I try to solve that with new technology that can bring painkillers to them. Ինձ համար ոգեշնչման հիմնական աղբյուրը դա խնդրի արկայությունն է, ինչ-որ մի ցավոտ խնդրի, որի համար ես կարող եմ գտնել ցավազրկող. So maybe depend on what you mean by inspiration, the daily one or a historical one. I'm going to pick an historical one because he's given you a today one. I am the third woman to win and a Nobel Prize, and yet the second woman to win a Nobel Prize, Marie Gauvamer, I will talk about in my talk today. And I actually cited her thesis in my thesis 50 years later. And so we both sort of revolutionized our fields while we were in grad school. That's not what she won the Nobel Prize for, so she's an amazing woman because she went on to do something totally different. But she also did it without even getting paid as a scientist until she was in about her 50s. She just did it for the love of it. And how can you not just love that? Ինձ համար ոգեշնչման աղբյուրը առաջին պետք է հերթին հասկանանք, թե ինչ է նշանակում ոգեշնչման աղբյուր, մասնավորապես ես լինելով երրորդ կին Նոբելյան մրցանակակիրը փորձել եմ ոգեշնչման աղբյուրներ փնտրել երկրորդ կին Նոբելյան մրցանակակիրի աշխատանքներում, նույնիսկ հումնել եմ արել մեր աշխատանքին իմ աշխատանքում ինչ-որ միջապով մենք ընդհանրություններ ենք ունեցել մեր մասնագիտական կարիերայի զարգացման ամբողջ ընթացքում եւ միգուցե նրա աշխատանքը ինչ-որ առումով ինձ համար այդ աղբյուրը հիմա դասախոսություններ է սկսում Թոնի Ֆադելն ու Դոնա Ստրիկլենդը պետք է գնան։ Their lectures are about to start. Մի քիչ կշարունակենք։ Is the time for me to answer? Their lectures are about to start. Very quickly then. As an inspiration, as a teenager, it wasn't obvious to me that I was going to become a scientist. I had wonderful teachers. I had a particularly wonderful chemistry teacher, but I wasn't very good at languages, but I wasn't sure what I was going to do. Պատանեկությունս հիշելով դեռ ոգեշնչման աղբյուրի հարցին պատասխանելով իհարկե դեռ այդ ժամանակաշրջանում ես չեմ պատկերացնում որևէ կերպ որ կարող է գիտնական դառնամ. And two things convinced me that science was wonderful. One was learning about Olbers' paradox, which if you haven't heard about it, is the observation that every living creature on Earth makes every day that it gets dark at night. Every living creature notices that it gets dark at night and մասնավորապես մի պարադոքսալ հայտնագործություն Ալբուսի թեորեմի մասին է խոսքը եւ նա նշել է որ ցանկացած ապրող էակ նկատում է որ մթնում է այսպես բացահայտում է եղել. And if you make some very simple assumptions about the universe, you can prove that because it gets dark at night, it cannot have existed for all time and extend throughout all space. Եվ եթե դիեզերքի մասին փորձենք ինչ-որ եզրահանգումներ անել, ապա քանի որ ամեն օր մթնում է, ապա համապատասխանաբար կարող ենք եզրակացություն անել, որ որևէ բան հավերժ չէ. So this very profound result comes from a thought experiment, and it just seemed to me that that was magical. There was another example which I won't go into now. Similar. Բավականին հանջայեղ եզրակացությունը բավականին պրիմիտիվ մի հետազոտության ու փորձի արդյունք է, որը ինձ համար իհարկե հրաշք է եւ նաեւ ոգեշնչման աղբյուր, բայց դրա մասին իհարկե մանրամասներ չեմ ներկայացնում. And on climate change, there has been an assumption made with some justification that the poor people of the world will be hit harder than anyone else because they have less
ability to cope. Իսկ կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ առանձին ենթադրությունները ու եզրահանգումները արվել են առաջին հերթին աղքատ կամ անապահով խավի մարդկանց համար, նշելով, որ վերջիններս շատ ազդեցության կենթարկվեն կլիմայի փոփոխության հետևանքով, որտեղ բառապես կարողություն չեն ունենա պայքարելու դրա դեմ։ And of course this is very unfair because they have contributed least to the problem. Ինչը չափազանց անարդար է, որտեղ հենց անապահով խավի մարդիկ ամենաքիչն են նպաստել կլիմայի փոփոխության առաջացմանը։ But nobody is immune, and we've seen that in California the utility, Pacific Gas and Electric, PG&E, the utility that provides energy to the richest state of the richest nation in the world, is now technically bankrupt because it is being fined. It has to find something like, I forget the figure exactly, 11 or maybe $13 billion to compensate people who lost businesses and houses in a wildfire that their faulty equipment started. Եվ այսօր կարելի ասել նաև, որ հավասարապես դժում են նաև ապահով մարդիկ, հարուստ մարդիկ, օրինակ Կալիֆոռնիայում կարելի ասել աշխարհի ամենահարուստ երկրի ամենահարուստ նահանգում այսօր էլեկտրաէներգիայի արտադրության եւ մատակարարման ընկերություններից մեկը այսօր տուգանվել է $13 միլիարդ չափով, որովհետև չի կարողացել ապահովել էլեկտրաէներգիա այն ընկերություններին, որոնց այդ էլեկտրաէներգիան անհրաժեշտ է եղել արտադրության համար, որովհետև էլեկտրամատակարարման լարերը վնասվել են անտառների հրդեհների պատճառով։ And because many Californians can no longer get fire insurance on their houses, there is a climate migration out of California, so nobody is immune. Քանի որ կլիմայի փոփոխության կետը ապահովագրությունը հաշվի չի առնում, բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր վախենում են, որ այդ հրդեհների հետևանքով իրենց գույքը կվնասվի կամ գույքը կկորցնեն, պարզապես գնում են այդ նահանգից կամ նահանգի այդ հատվածներից, եւ սա կոչվում է կլիմայական միգրացիա։ So supposedly if more poor people are going to suffer more because of climate change, may we geographically attribute it to Africa? Oh, sorry, I didn't quite catch the question. If we're saying that poor people are going to suffer more because of climate change, can we say that it's Africa that is going to suffer more? As we speak, a third of Pakistan is underwater. 30 million people are affected, mainly poor people. 1,000 people died last week. Այս պահին Պակիստանի 1/3-ը ջրի տակ է, 1000 մարդ անցած շաբաթ մահացել է, 30 միլիոնը դժել ջրերի հետևանքով։ But yes, Africa is very vulnerable. Բայց այո, Աֆրիկան կարելի համարել խոցելիներից մեկ, ամենախոցելիներից մեկ։ Երբ մենք խոսում ենք STARMUS-ի ստեղծման պատճառներից, STARMUS-ը ձեր խոսքում են նշել, որ նպատակներից մեկը գիտությունը մարդկանց մոտեցնելն էր, հա։ Ինչ կարող ենք ենթադրել, արդյոք այսօր մարդիկ գիտությունից հեռացել են ինչ պատճառներով, ինչն է դրան ազդել, որ գտակ որ նման միջոցառում է պետք ստեղծել գիտությունը մարդկանց մոտեցնելու համար եւ So, the question is, initially at the first briefing, we mentioned that the main purpose of organizing STARMUS is to bring the science closer to the everyday life, to the people. The question is, what were the reasons for people to depart from science, to go farther from science? There's a second question. And if the problem is really that, then what can we do for the people to decide to come back closer to science? Հայրեն պատասխանում ձեզ երևի, ասում in Armenian, or I can ask. You all speak Armenian or no? No, so I can, okay, I'll answer in English. I think there was no problem that I can't say that in the past the society and science were very close and they departed later, so it's probably not the case. But because of the social media, because of this internet boom, it became more and more obvious the distance between, and especially during pandemic. I think we never realized how serious is the science communication when we saw this evidence during pandemic, right? Չեմ կարող ասել, որ անցյալում մարդիկ ավելի մոտ էին գիտությանը կանգնած,
նրանց ավելի շատ էին հետաքրքրվում գիտությամբ, քան հիմա, պարզապես ճգնաժամերը, ինչպես օրինակ համավարակ COVID-ի, ապացուցեցին, որ մարդիկ շատ են հեռանում գիտություն, ցանկություն չունեն գիտությանը կամ գիտական մոտեցմանը ուշադրություն դարձնել։ And also because of the communication, because there's much more communication today than it was 30 years ago, now science is competing with lots of other things to fill in the media. Հաղորդակցության հնարավորությունների բազմազանության հետևանքով գիտությունը ստիպված է մրցակցելու բազմաթիվ այլ տեղեկատվական աղբյուրների հետ։ Yeah, so you can perfectly see it if you see how much fraction of time dedicated to science in media. Ինչքան ես հստակ կարող եք տեսնել, մասնավորապես տեսնելով, թե որքան ժամանակ է հատկացվում գիտությանը լրատվամիջոցներում։ Please. Yeah, I think I tried to remember the figure, but I think that the percentage of scientists in society is 0.01%. Վիճակագրությունն եմ փորձում հիշել, բայց եթե չեմ սխալվում 0.1%-ն է գիտնականների թիվը կազմում միջինում երկրների բնակչության։ So in the UK a few years ago, a poll was taken in the general public, and very few people could name either a living or dead scientist and had never met a scientist. Մի քանի տարի առաջ Միացյալ Թագավորությունում հարցում էր անցկացվել եւ մեծ մասը հարցվածների չէին կարողանում նույնիսկ մեկ գիտնականի, կենթանի կամ մահացած գիտնականի անուն հիշել։ So there are many misunderstandings in the general public about what science actually is. Եվ բազմաթիվ հյուրընկալումներ կան նաեւ այն մասին, թե ինչ է գիտությունը հանրության շրջանում։ And there is a myth that it's very hard. Եվ կա այդ առասպելը, որ գիտությունը չափազանց բարդ է։ But as somebody said yesterday, Emmanuel Charpentier was saying, it's just as you have to put just as much hard work in to be a good ballet dancer or a good musician as you do to be a good scientist. Եվ երեք եթե չեմ սխալվում, Էմանուել Շարպենտիե նշեց, այո, որ նույնչափ ջանք պետք է ներդնես լավ բալետմեյստեր դառնալու մեջ, որքան պետք է ներդնես գիտնական դառնալու։ And in my experience, there is a myth that people aren't interested in science. Իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, որ կա թյուրըմբռնում, որ մարդկանց գիտությունը չի հետաքրքրում։ But my experience is that if you talk to people about science, and particularly if young people talk to me about science, they go, oh wow, that is so interesting, you are so lucky. Բայց դա այսպես չէ։ Երբ երիտասարդների հետ զրուցում ես գիտության մասին, նրանք սովորաբար գովաբանում են եւ ասում են ինչ հետաքրքիր է, ինչ լավ է, որ դուք գիտնական եք։ So the problem has been in communication. And most scientists have been trained that their main role is to just be a scientist and not necessarily to communicate it to society. Եվ հաղորդակցությունը հետաբար չափազանց մեծ նշանակություն ունի, որտեղ մարդիկ հաղորդակցվելու կրթություն չեն ստացել, նրանք դարձել են գիտնական, բայց այդ հմտությունը չունեն։ But the new generation of scientists are the internet generation and the social media generation, and they're beginning to do a much better job than our generation did. Եվ հաղորդակցության տեսանկյունից վստահաբար հաջորդ սերունդները շատ ավելի մեծ ու արդյունավետ գործ են անում։ Ինտերնետ սերունդը, այսպես ասած, հաղորդակցությունը շատ ավելի լավ է կառավարում, քան մենք։ How should we overcome this? Just a very short question, hopefully short answer. Okay. How should we overcome that problem? How should we deal with the problem? Oh, Yeah. More STARMUS. Yeah, more STARMUS, and more science journalists. Եվ գիտության ոլորտում լուսաբանողներ, լուսաբանող լրագրողներ։ All universities, there are faculty of journalists, and so they should all have science journalism. It has to be mandatory in all universities. Բոլոր համալսարանները գիտության լրատվության առանձին կուրս պետք է ունենան ամենայն գիտության մասին լրատվության։